Olá, galera, tudo bom? Meu nome é Erika Imenes, eu sou escritora dos livros K-Pop Manual de Sobrevivência, eu também sou tradutora e hoje estarei aqui com vocês com a nossa querida, maravilhosa, que eu sei que tá todo mundo morrendo de saudade, Marissa Meyer, like, stand ovation, stand ovation. You cannot hear it, but everyone is clapping. Yeah. Todo mundo batendo palmas que eu sei, tá, gente? Tô aqui falando pra Marissa que tá todo mundo batendo palma porque tá todo mundo com saudade dela, tá? So, can we get this going? I'm ready. Hey, let's do let's it. go. A little warm up here, you know, to talk to the queen. Oh, yeah. Okay. Our superhero pose. Nossas poses de super-heróis aqui, ó. Prontos para o papo. Bom, como eu falei, Marissa, você é a rainha dos recontos, né? Recontos de fadas. E na série Renegados você resolveu explorar o universo de super-heróis. Por quê? So, you are the queen of the retelling, you know, of the fairy tales. So, on the Renegade series, you wanted to explore this superheroes universe. Why is that? Tell me. Well, there's lots of things that I have loved for my whole life. For just a second, are you going to be translating? Like, should I give you time to translate? If that would be highly appreciated, if we can have a little pause. Yeah. Just checking how we were doing this. Yeah, so there are many things that I have loved pretty much my whole life. Fairy tales is definitely one of them, but I have also loved superheroes. I grew up on X-Men. I grew up on Sailor Moon, Spider-Man. And so I really just love this genre and wanted to give my own twist to it. Então, gente, tem muitas coisas que eu amei durante a minha vida inteira. Contos de fadas, com certeza, é uma dessas coisas, mas eu também amo super-heróis. Então, eu cresci vendo X-Men, eu cresci vendo Sailor Moon, Homem-Aranha, e eu amo esse gênero e eu queria só dar o meu toque nesse gênero. That's awesome. And you certainly did. I tried my best. and we are here for it, just so you know. Gente, eu falei que ela conseguiu o objetivo dela e a gente tá aqui, ó, para bater palma e ler, né? Estamos aqui sempre. Bom, o debate principal do livro, ele é esse conceito do bem e do mal que você quebra os paradigmas desses dois conceitos com a criação dos grupos renegados e anarquistas. E com a própria personalidade dos personagens, obviamente. Qual foi a sua intenção ao explorar esse tema? So, the main debate of the books is this concept of good and evil, but how you break the paradox, you know, when you create the renegades and the anarchists, and of course, with the personalities of the characters itself. What was your intention while, like, exploring the theme? Yeah, I mean, I love stories and characters that fall into that gray area. I just think it's really fascinating. And I think that as humans, none of us are entirely good and very few of us are entirely evil. You know, there is a middle ground. And I think that there is so much room for interpretation and exploration there that I really wanted to tackle. Great. Eu amo histórias e personagens que caem nessa área cinza, nesse meio termo aí entre o bem e o mal. Eu acho fascinante, eu acho que nós, como seres humanos, nenhum de nós somos inteiramente bons, nenhum de nós somos inteiramente maldosos ou ruins, existe esse meio campo aí entre as duas coisas. E tem muito espaço para interpretação, e eu gosto aí de trabalhar nesse espaço para interpretação. E quais foram as suas principais inspirações para a criação desse universo? So, Marvel, a DC, né? A Marissa já falou que ela é fã de quadrinhos, mas vamos ver se ela é Marvelette ou DCzete. So,
what were your, main inspirations to create the universe? You already said that you were, a major comic book fan, but are you a Marvel person, a DC person? Is there another layer, another, editor? Tell us. Sure. And I should say, for starters, that I didn't read a ton of comic books. Would occasionally steal my brother's X-Men comic books. Yeah. So I loved those. But for me, the love comes a lot from the movies and how I'm more of a Marvel girl. And every Marvel movie that came out, I was like, opening night, I want to be there. I want to see it. And I just love how action-driven they are, but also great characters. And, so many of them, the big, huge cast and the Avengers and how they have to work together. But then there's all these dynamics between them. And I just live off of that. I just can't look away. I love it. Since you're a Marvel girl and you love the huge casting, I don't like DC. Okay, I see you. Do you have like a favorite character from Spider-Man? Okay. Man, Peter Parker. Okay, you're a Peter Parker girl. I am. Marissa Meyer Parker. Are we talking Spider-Man, Tom Holland Spider-Man, or like a throwback? He is Tobey Maguire Spider-Man. No. Yeah, Andrew Garfield, I think, is the name. Okay. Of the one before. I love him. Yeah. Okay, so you like the emo Spider-Man? It's not the emo thing. What I liked was that, to me, Peter Parker is a genius. And he is geeky, he is awkward, but he's also brilliant. And I thought is it Tom Holland? I think is the name of the newer guy. Yeah. I just didn't like what they did with his character, where it was all Iron Man, like pulling the strings. Like really get to shine from his own abilities, and that's not Peter Parker to me. Fair enough. Gente, primeiro, para deixar bem claro, eu devo confessar que eu não li milhões de quadrinhos, tá? Eu roubava eventualmente ali os quadrinhos do X-Men do meu irmão, mas eu vejo muito, o que eu gosto e vejo muito de quadrinhos vem muito dos filmes, né? E eu gosto da DC também, mas eu sou a garota da Marvel, né? Gosto bastante. Eu sempre vi os filmes na noite de estreia, eu amo que eles são cheios de ação, mas eu amo que tem personagens incríveis ao mesmo tempo, um elenco incrível. E aí eu acabei perguntando para ela ali, né, por uma pequena curiosidade ali, eu perguntei para Marissa quem era o personagem favorito dela, e ela confessou que é o Homem-Aranha mesmo, né? E aí eu fiquei curiosa, porque, né, tivemos aí 3 atores fazendo o Homem-Aranha, até agora, pelo menos, e ela disse que o favorito dela é o Andrew Garfield, então é o Homem-Aranha anterior ao Tom Holland que a gente tem agora. Eu perguntei se era porque o favorito dela é o Homem-Aranha emo, né, que o Andrew Garfield era meio emo boy, assim, e tudo mais. Ela falou que não era por isso, mas que ela entende que o Homem-Aranha, ele é um gênio, que ele é, tipo, nerdzinho, meio esquisito, mas ele é muito brilhante, e ela não gostou muito que fizeram com o Homem-Aranha aí do Tom Holland, que é o atual Homem-Aranha do universo Marvel, porque ela não gostou muito do que fizeram com o personagem, que era muito sobre o Homem de Ferro, puxando ali, comandando, e menos sobre o Homem-Aranha em si. Concordo, mas, né, gostos e gostos, né, galera? Próxima pergunta, eu queria muito saber de Marissa o desejo dela de ver os livros adaptados. Marissa, I just have it's a new question here, but I just want to say, myself and the editor, we are very curious about do you dream about seeing your books adapted to like a movie? Tell me about it. So many dreams. Yes. I mean, I would love to see really any of my books adapted into movies. But
definitely when I was writing the Renegades trilogy in particular, because I was so inspired by these big Hollywood blockbuster movies, it's impossible not to kind of write to that. And I think that the books have a very cinematographic feel to them. At least that's sort of what I was going for. And so I very much feel like they would make really good movies. Unfortunately, this series has not yet had any Hollywood interest, but some of my other books have at this point. So I'm just keeping my fingers crossed for anything to happen. Well, we are just, we are here for it. We are here for it. Let's fingers crossed. We are here for it. Ai, gente, eu tenho muitos sonhos. Eu adoraria ver qualquer um dos meus livros adaptados, mas definitivamente a série dos Renegados, em particular, porque eu estava muito inspirada nesses grandes filmes aí hollywoodianos. Então é impossível não cair nisso, né? Eu acho que os livros, eles têm esse sentimento muito cinematográfico, e acho que eles dariam ótimos filmes, assim. Infelizmente, a série dos Renegados ainda não teve nenhum interesse de Hollywood. Outros livros meus tiveram, mas tô aqui, ó, dedos cruzados para que, quem sabe, no futuro. Adoraria. Bom, a Nova é uma personagem com muitas camadas, né? Assim como Adrian. Como que é o processo para desenvolver essas personalidades tão complexas? So just talking a little bit more, about the characters. Nova is a character with like many layers, just like Adrian. We want to know, what's your process to develop such complex personalities? Yeah, that's a great question. And it's hard for me to pinpoint exactly how character development happens. Early in my process, when I'm still trying to figure out what the story is about, and I'm figuring out, okay, who are the characters that are going to be playing central roles here, I will try to think of things like, what maybe is this character really afraid of? What are some flaws and some strengths that this character has? And kind of let that start to guide what's happening in the plot and what decisions they might make in the story. But I found for the majority of my characters, it really isn't until I've written that first draft of the book that I really start to feel like I know them. And then their voice kind of starts to develop and build organically as I'm writing. And then once I'm like, okay, now I can hear you, then I have to go back to the beginning and look at everything they say and tweak it to be like, okay, now this is in your voice. Okay, great. Assim, é uma ótima pergunta, porque é difícil para eu falar como que esse processo acontece, né? No começo, quando eu ainda estou pensando sobre o que é a história, quem são os personagens, eu tento pensar em coisas como, por exemplo, do que esse personagem tem medo. E isso me ajuda muito a guiar o que acontece no plot e as decisões que ele toma dentro da história. Mas com a maioria dos personagens, não é até o primeiro rascunho da história que eu realmente entendo quem eles são e como eles são construídos, qual que é o papel deles nessa história. Então, a voz dos personagens, elas acabam se construindo muito organicamente, e aí eu preciso voltar lá no começo da história para revisar os diálogos e revisar toda essa construção. Perfeito. E aí temos uma pergunta de leitor. Qual foi sua história preferida de escrever e qual foi a mais difícil? So we have a reader's question here for you. What was your favorite story to write? And what was your most difficult one? Okay, well, I'm going to start with the difficult one, because it was definitely Renegades. Hands down, the first book in the series was so hard, largely because when I approached it, I wanted to write a story about a superhero and a supervillain that fell in love. And that was all that I had. That was the idea, the concept that I was building off of. But from there, my brain just exploded with ideas, and I
had a million different directions that I wanted to take it, and lots of different characters and different conflicts and villains, and there was going to be like this crazy cult that was trying to kill all the superheroes, and then there was going to be these lost artifacts, superpowered artifacts that they had to find, and there was just so much. And so I wrote many, many drafts of that book that ended up not working. It just took me a long time to figure out what is the heart of this story and write that. So I'll let you go there as I think about my next. You help me, I'll help you. Bom, gente, eu vou começar pela mais difícil, porque com certeza foi Os Renegados, tá? Foi tão difícil, e na maior parte porque eu queria escrever uma história do vilão e do herói que se apaixonavam. Eu sabia que essa era a história que eu queria, só que a partir daí, quando comecei a escrever, o meu cérebro explodiu de ideias. Explodiu, milhões de direções e ideias, e milhões de conflitos, e em algum momento ia ter um culto que ia tentar matar os heróis, em outro momento ia ter artefatos dos heróis, sabe assim, um monte de coisa acontecendo. E assim, eu escrevi muitos rascunhos desse livro que não funcionaram, então me tomou muito tempo, né, até eu conseguir chegar numa história. Okay, so your favorite story now. My favorite, so that is a much more difficult question to answer, because I have really loved writing almost all of my books. You know, every book has challenges and things that are not so fun, but for the most part, I love what I do. And so it's hard for me to think like, you know, which is my favorite. I think in recent memory, the most fun that I've had writing was for Instant Karma, which I don't think is available yet in Brazil. But it's my first contemporary romance. And I wrote it after I'd finished the Renegades trilogy. And I just really needed a break from like people trying to kill each other all the time. And so I got to write this really sweet, like beachside enemies to lovers romance. And it was a lot of things that I just love. And it was the perfect kind of palate cleanser. And now I'm back to fantasy again. Great. Olha, essa é uma pergunta muito mais difícil sobre qual é o meu livro favorito de escrever, porque eu amo escrever todos os meus livros, cada um tem seu próprio desafio. Alguns desses desafios não são tão divertidos, mas eu amo o que eu faço e é muito difícil pensar no favorito. Mas eu acho, assim, puxando uma memória recente, que seria o Instant Karma. Não está disponível aqui no Brasil ainda, então a tradução livre seria Karma Instantâneo, tá? E, assim, é meu primeiro romance contemporâneo. E ele foi o primeiro livro que eu escrevi depois dos Renegados. E aí eu precisava sair desse clima de todo mundo querendo se matar o tempo inteiro. Eu precisava limpar ali o paladar, entendeu? Um romance, uma coisa mais tranquila. E agora eu tô de volta aí pra fantasia. E aí a próxima pergunta é: você trouxe algum elemento das suas outras séries para os Renegados? So, did you bring any elements from your other series from this one, to Renegades? From the Lunar Chronicles? Yeah. Oh, not intentionally, but I mean, every Marissa Meyer book is going to have things that are very me. And so, I mean, I love romance, of course. Every book that I write has romance in it. I love big casts of characters and watching how they play off of each other and respond to each other and kind of building conflict between them, but also watching them grow together. I just love that. And then I hope that readers feel like both Lunar Chronicles and Renegades are just really fun, fast-paced books that they feel like they can get lost in again and again. Great. Olha, não intencionalmente, mas eu acho que todo livro da Marissa Meyer vai ter coisas que são muito eu, né? Eu amo romance, todos os meus livros têm romance, eu amo ver esses grandes personagens opostos e conflitantes crescendo e tendo esses conflitos, e eu amo vê-los crescer juntos, né, durante a história, e eu espero que os leitores
entendam que tanto as Crônicas Lunares quanto a série Renegados, que possam ser histórias incríveis para eles só lerem e se perderem ali naqueles universos, sabe? E, falando disso, o que os leitores que ainda não leram a série podem esperar dela? So, talking about readers, kind of losing themselves and letting themselves go with the story, what does the readers that are still familiar, still haven't read the series, can expect from the Renegades? What can you expect? So, like I mean, it is a story about what happens when a superhero and a supervillain fall in love. There's a lot of secret identities, kind of just a lot of secrets in general. And it's, I mean, as Adrian and Nova, or the Nightmare and the Sentinel, they start to fall in love with each other as their civilian forms, not realizing that their superhero, supervillain alter egos are at the same time becoming arch enemies. And so that's really what you start to see a lot of in book 2, Arch Enemies, is this like huge conflict building between their alter egos, all the while they are developing these really strong feelings for each other. And then what's the fallout from that? What happens when they finally figure it out? Okay. That's the 1 million question. That's the question. That's the question. Okay, let me translate that. Bom, como eu falei, né, uma história do que acontece quando um super-herói, né, os dois lados, super-herói e super-vilão, se apaixonam. Então, é uma história cheia de identidades secretas. Na real, é uma história com muitos segredos, no geral. Então, né, Adrian e a Nova, ou Pesadelo e Sentinela, eles se apaixonam nas suas formas civis, né, como pessoas aí civis, e não percebem que os alter egos vilão e herói são arqui-inimigos e estão se tornando cada vez mais arqui-inimigos, né? E aí, no segundo livro, esse conflito aumenta, né? E eles só que ao mesmo tempo eles desenvolvem grandes sentimentos aí pelo outro. Então a grande pergunta no final é o que eles vão fazer enquanto eles descobrem esses grandes sentimentos um com o outro. Essa é a pergunta de $1 milhão aí, né? Fica aí para todo mundo o questionamento. O que me deixa muito curiosa, porque se Marissa pudesse escolher um lado, seria Renegados ou Anarquistas? So, that made me a little curious. If you could choose a side, would it be Renegades or Anarchists? I would be such a renegade. Because let's face it, anarchy is scary. Okay. Yeah. Fair enough. Yeah. No, but I did work really hard to give the anarchists a reason for the things that they believe. And it was fascinating to be writing it, running Renegades largely during the 2016 election here in the States. When everything became so political all of a sudden, and you couldn't say anything without it being, you believe this, you're on this side, grr, grr, grr. And I don't know, it was really fascinating to then be writing these two groups of characters who believe such totally different things, but to be attempting to show both sides of it. And that, wasn't intentional. Like, I wasn't trying to be political, but it definitely influenced what I was writing. Okay. Olha, eu seria uma renegada, porque os anarquistas dão medo. Eu trabalhei duro para dar uma razão para os anarquistas acreditarem, né, em tudo, e foi fascinante ver né, os renegados crescerem ali no momento político nos Estados Unidos, nas eleições de 2016, onde tudo era muito político, né, dependendo do que se fala, ou era um lado ou era outro, então tudo tinha esse discurso político. Eu não queria que caísse nesse discurso político, mas acabou sendo influenciado, sim, pelo momento que estava acontecendo, né. E aí, isso também me deixa curiosa, qual é a relação que Marissa tem com os vilões? So, that makes me wonder, what's your
relationship with villains? I love a good villain. But I am not particularly interested in, the villain that just, strokes their goatee and pets their cat and I shall rule the world, blah, ha, ha. I want villains that have depth and that they have a reason for the things that they're doing. I think that makes them far more interesting. And like I said before, we all have a little evil in us. I think we all have a little villain in us. And if pushed one way or put in certain circumstances, I think potentially we could all be the villain. Similarly, I think put in the right circumstances, we can all be the hero. So a lot of it is just perspective. And that's that gray area that I just love to write in. I think it's so interesting. Eu amo um ótimo vilão. Amo. Mas assim, eu particularmente não sou muito interessada no vilão que fica ali no canto dele, faz o carinho no gato, hahaha, e ri que vai conquistar o mundo. Não, eu gosto do vilão que tem uma razão para fazer o que ele faz. Então, assim, como eu falei, todo mundo tem um pouco de vilão dentro da gente, que dependendo das circunstâncias pode nos empurrar aí, né, para sermos vilões, assim como dependendo da circunstância, nós também podemos ser os heróis, né, essa coisa complexa que eu gosto muito de trabalhar nessa área cinza e nesse meio campo. E aí, uma razão, falando aqui de uma obra mais antiga dela, por que em Sem Coração Marissa escolheu falar justamente sobre a Rainha de Copas, né? Porque a gente acabou ficando apaixonado por uma vilã. So, like, specifically, because I'm just talking a little bit about your other books, your other successes in Heartless. Mm-hmm. One of my favorite villain stories. That's the thing, because you decided to talk about, the Queen, and then we ended up falling in love with her. So it's all scramble now, what happened there? Why you choose to talk about her? Is that the question? It is like what? Exactly. What was your attraction, towards her that made you choose her to give her a story for us to scramble our heads, It's what I do. It's what we writers like to do. I grew up with Alice in Wonderland. My mom is a huge Alice fan. So it was one of those stories that was just kind of always present in my life. But speaking of villains who are very one note, I think that the original Queen of Hearts from Alice in Wonderland, she's a total stereotype. We know nothing about her other than she is very angry and wants to chop off everyone's heads. And I just felt like there was more to her, and I had a lot of questions, and I wanted to know, where did this anger come from, and what's with the beheading, seriously? And then there's a line in Alice in Wonderland when Alice is talking to the mock turtle, and he mentions that the Queen of Hearts is also the Marchioness, and something, and I'm vague on the details now, but something to how it was partly the Queen of Hearts' fault that the mock turtle was the way he was, or something like that. And I was like, this is so weird. There is something that needs to be explored. And so I just thought that maybe I could be the one to do it. Ai, gente, é o que eu faço, é o que os escritores fazem, a gente tá aqui para confundir, para misturar tudo mesmo. Mas assim, eu cresci com Alice no País das Maravilhas, né, minha mãe lia muito para mim e tudo mais, então sempre esteve presente na minha vida. Mas assim, falando dos vilões, o problema da Rainha de Copas na história da Alice é que ela é muito estereotipada, ela só fica brava e quer cortar a cabeça. E eu queria saber de onde vem essa raiva toda, qual que é a dela com essa história de decapitação, cara, tipo, sério? E assim,
tem mais na história da Alice. Os detalhes estão meio vagos agora, mas eu sabia que tinha algo a ser explorado ali na história da Rainha de Copas, então eu só pensei que eu poderia ser a pessoa a explorar. Simples assim. So, a nossa pergunta final, na verdade, é um recado, né? Vamos deixar aí um recado de Marissa para os fãs brasileiros, que eu sei que vocês estão afim de um amor de Marissa Meyer, todo mundo com saudade. So, just to end up our amazing conversation, do you wanna give like a final message to your Brazilian readers with all of the love? So much love. Yes, so it's been years since I've been in Brazil, and I know we're not traveling yet abroad, but I am so excited and hopeful that I will get to come visit you again sometime in the future. Until then, thank you, Rocco, for continuing to publish my books. I hope you guys enjoy Arch Enemies and Supernova when it comes out. And just thanks so much for having me here today. Gente, todo amor, todo amor. Faz anos que né, eu não vou ao Brasil. Eu sei que a gente não tá viajando internacionalmente agora, mas eu tô animada, eu tô esperançosa para ver todos vocês no futuro. Até lá, muito obrigada, editora Rocco, por continuar a publicar os meus livros. Eu espero que vocês amem a série Renegados e a gente se vê em breve. Thank you so much, Marissa. You're amazing. It's always such an amazing time talking to you. So thank you so much for your time. And we are so looking forward to see you in person when everything is safe again. I'm pretty sure Rocco will do, pull some strings there and, I hope so. Yeah. get Marissa here so we can have some love. Sounds good. Thank you. It's so great to see you again. Great to see you too, you're amazing. Gente, muito obrigada, falei para a Marissa aqui, agradeci, não é a primeira vez que a gente se encontra, eu já entrevistei a Marissa em outras vezes. Vocês estão vendo aqui na tela, tá rolando um cupom de desconto, 15% de desconto para Renegados e Arqui Inimigos no Submarino. O cupom é Marissa Meyer 15, então vamos aproveitar, a gente gosta de um descontinho, né, nos boletos ali, e eu queria agradecer a editora Rocco por receber a gente, queria agradecer a todo mundo que está assistindo, até a próxima, tchau, tchau, bye!